Nyce FM. From what so Ghana this year, Yamamunina, Hamamunina, Kwabam Famra 90.7. Area Prem to Brakasia, but Jaso, and Ukwada. November Bosuminida etosu dunkuno kasiebo nia etosu mienu ewo enenso matena se esun kunwa ewo jaso kwan so mele wonsem esmo ewo kasafidie esun matena se sane de na wa wonim se nsem no ene befuamu pa anamede eba besmo na nia ebedi kasiebo mu akotin bi ene se Ghana Yaman His Excellency John Dramani Mahama edi atudwa kiremu a na one na ben ebehwe e de my Ghana ekwadum pempensuo bia ebeye din se aban bia obeba no obetumi atwe oman e de no akwa akiri na eno achi wakasa fa National Cathedral ho kiremu a omoye oditi na omoye ne wie ehun sika amanfo edi ni ade ye bibia wie a omobetena se ahwe na ne de sika kakra ndi ometumi de aye abia bia ye bia ndi oman Ghana nyina ya kaso ya kwasoma nya ebebo mu akwasom ti se bia bi ti se National Cathedral ya omo beye na enomo no Ghana fo bi akire wonu adwen afa ho a kasebo mu ya de betudwa e de amam anano dom kuma ba no dani ora Alexander Fayamake e de tudwa e kire mu a na adenti ana obinya asem na ne de ya to nsa friend somro kokot na ya man bela na ne de sika kire se nimpa no twa no ho a yentwa ana ya atam atabri nimpa no tiri so enti mpenifomra no mbema ntrekiremu eho na attorney general ama ntrekiremu ne enti a eya yiweko etusa anamono enso eho na ankane eya frankatuni abedi ekire de ma MPP amanyoko no ewo 2024 abato yimu eyewura Matthew opoku prempe napo eni din adodo na edinim no okiremu a aso mankase nkugwo no omudi yere se na shock no omunya recover nti ode atudwa akiremu a eya so de na MPP amanyoko ne no muntie asemi Ghana fo be ka kire mu bia na so mo abomi mfi tanduku eno ana enam so ekokoba asa no na ye nya so enim say ye Chief Justice dada nyamame eye araba esabato kunu ene ene nsensem ya say ye yi na ye tu na fi ade asi ekopie mu wo ECOWAS court na ne dey ECOWAS court de eye na nsem wo de koda wo mo no nso omabo atuagu enso ewo hwa ene afoforo bi ka ho ya matena si mede won nsem esumu ewo kasafidie esui ma me fa kasebo mu aseda no emanwumeku a ebo me ho ban dia addition herbal clinic esebo modin a na yarewa bi a asua wo so say stroke ulcer diabetes pressure sasabro asthma sexual weakness a wo ho nsem no nyina no wo de be kwa akoda om na ye de bibidro krojin etu wo yarewa no ase ede amam wo mo Francis Jevaltens asoda no ho na ye butu bo modin na frayen 0545 04 2121 Works Bite so ana yekọ ekogina na ni de yedidi peche soko enti den na obedie bo modern a local dishes continental dishes ni na obepie mu ewo Works Bite a ye be ma obi edi ama wa fili ankasa ya obega and fries ewo hono mo ya smoothies and shakes bo modern na ye ma obi noodles and spaghetti ye be ma obi ye pizzas ahodo BBQ chicken pizza chef special pizza meat lovers pizza pepperoni pizza veggies pizza small medium large ni na ye be ma bi ewo ye wo winiba ubenwuyen Rabisam Junction ana se Charles Beach won so ubenwu ye kira kwan enso ewo ehwo no mom ye delivery enti woti ahoma mu ababi a ye wo bia no ana babi a wo bia no ye be delivery no e the amount fra ye 0545 0594 66 8688 0594 8688 and 0555 255565 na anyone any enkomo one family clinic and so ya bon samrani say pain expert ni senti ya de bia na say yaw bia besua so say usisi uchepe utos na twetwen unompe mu aposo ba bia wote yaw ewo ni padua mu bia no one family clinic say bomodi anafa kwai na ni de yemiamia massage kama na yaw bia yeyimfi ni padua mu emfa ma ho e bia na yare wan bi nso ana etete wonso a eno so wo de kwa ye de ye nru ahodro ebehwe ama ho so apom de nsem akwa ne mu yie pa laboratory service nso ye ewo ana yesama guidance and counseling ehia pa eno na obetumi ede agu apon so na nyarewa bia
wobetumi atwe ho efre ho no eno nso watumi ayehwe ye kira kwan ewo Aguna Swedro ekwankro police barrier wa ye ne Latter-day Center so no bonhwe no Kumase ye Opatasi Estate Junction Asenfosu ye wo Mozama Junction ana Tufupras nso ye wo New Market ne Pacific Filling Station no bonhwe no mu frɛ 0248 331 331 na anyone any enkomo Nyce Media Training School so eka ho ana omobo mechi dom na wie kase boy metumi enya hoden so na mede asomo e wakasa fidie esui Reverend Akonoba Kofi Obo ani akosua sapon eka bom demi akọ Facebook live enti buhia me ho wadwenkyere no momode ana kruche ne nyina nso gu omrepem na metumi e de atwum amasanse me no mie no ana eka bom na ene yakan kase boy me so amaje pene ya de kase boy esmo ene awia yi so medin fia da hima fia adepa ata afejibre na kase boy nkyere mu awia yi e wo jaso kwan so mfanso mu Nyce FM Yanshe kase bono ase na eyade a enu aga na yampeni His Excellency John Dramani Mahama Obamodia any Christian Council of Ghana eko nhyiamu ewo eye Jubilee House ya ene enkomodide bebre na ana eko so ya nsema hodo bebre na omode tu bedwasrede ana bebre na nso ana mampeni ebe omodia ema won ntremu nso na ne de assurance eho bia nso yetumi edema yen so eho na mampeni kasemu ana oka edi tremu a wosha yeto aba ewieye na kyerese wotumi hu se my Ghana omabre MPP amanweko no ni sense wohwe sene omusi to aba no bumbum edema NDC amanweko na wei eya sudi kase pa ana omodi ama wom enti sisi amene okasai ukwam na hyebedwamu a omo adodo no wo a empo ye ka ebeka se sedom kuma ne kwam na hyebedwamu so man kwam na hyebedwamu ombetumi asiginaye ama na yeye enso eho na ya na bebre na esro se wanhwa na dom dodo sa na omwekwa konya no omode ba be fa ho etieti oman Ghana ene e fa ho die so e de adane ye mra no e de ayenia ebe ma omo no ebe kwa ma omo amanwoko no na ebia Ghana fo ho akire wom na no na o kire se sa dom dodo yi a ene Ghana fo etumi e de ama wom no ombebo modin a so omode begina so e de ayade papa omo be hwe se omode be ma oman Ghana yenim nie eso akosoro ye pa na eba no mpuntunjuma no bibia wo man mu a ombetumi apagye mu akosoro soro a eye danya yenim se ni si amanweko no entina ase enkosi da eye danya ye beto aba aban bi beba nti we ye bi nkɔ na bi mra ebi kɔ na ebi eba enso ewo aha ni senti omo ehwe se omo bebo modin a ayo mo fam de bia epagye o my Ghana ekosi bia ya baby obebe onu de wabo ni trimpo se on person oman ebedi ye kura no ebeye din pa so obetwe oman asan abafam ebiem eno ene ni adom dodo na omanya ewo mra hyebedwam ene gidi Ghana fon so enya eto aba no edema ombumbum no eno ne ni omode eba ba nti omode Ghana ye de ne kanko ne mpuntuo ana omode dodo na omanya ewo mra hyebedwam no ede be ya yentie Ghana ya mampeni Ora John Dramani Mahama enti yeresa yensa ebetumi aka ene no na yetumi nso abo amamo enso ewa ha na yetie ensem a Ghana yamampeni His Excellency John Dramani Mahama oditu edwano ebi enso na enye yenyina nso yehu ewo aha no monti ma yenhwe se yensa ebetumi aka ene no na yabo nso ede ama etiefo a My mission is to use the mandate Ghanaians have given me to move Ghana to a level where anybody who comes after cannot reverse the gains that we have done. Enti enone mampeni John Dramani Mahama nensemo a oditu edwabi enso ehwo se edom dodo ya omo enyen no omo behwe e de apege omanya kodum pempenso bi a ebeye din pa sempo aban bi obeba ono de nitrimpo ne se
oman kan kwani ni ye la onye da no ene obehwe na bibia nso akosoro sa ebeye din pass obi betumi etwi oman enso etumi asinsan efom nso ewo na ewo sa dwumadie yase anso ane ye nyina ye National Cathedral ho insensem wei ayamampani dada watwam adugagai adu showboy adu kalipo ai odi tu dwa kire mu se ene se Nyankopon ehwe ama odi nkunim 2016 abato ye ba betunu mu a obesi dan kokro pa ya sa dan ye danya ene ebe kwa akosom nyame enso wom ampani ampanso na chese nkunimdie no etumi akọ ama no enti na ese bosha wahye Nyankopon no ese otumi nso edisu sa enso ehọ na eboa nso yie pa na eno ana omukire mu se Abra Christian Council for penifo ni bi kasa na omuche mu se ehu behia ye pa se ne o my Ghana ye betumi anya baabi a ye kaso Christopher nyina ye pese ye nyina ye kan ye hu bom edi dwuma bi a ye betumi akwa di se dwuma na ene emfa ha obi a na asase enya baabi nko na ye chinchin na age se nti nka bi ti se National Cathedral anka ebehia ye pa sanka ebetumi aba esanso mo wani sum se ba ebebua yie papa enso ehom eno ana Ghana ye mampeni ora John Dramani Mahama editu dwa ekire mu a an ehu behia an oza o my Ghana de ya sum ya mi ye papa enye asem ketwa enti enye bone se kokoba se ye sibia ya ene ye besum nyame ehwo na ye bochoboi na Christopher nyina koguo ensum a anka enye bone na mo wo sa na National Cathedral ya wo hwe si company for esi omudi yesa edwumanya ebruso like wodwe ho a wonti ase sika no do se edwuma no omo ba abaye no ana sikadie bi nso ne niam bi akoso ne senti omabomodin eye odete ni ade ahwem na wonu mu anie afa kwati kwan so edi sika ne ade ne nyina no ya shaji se sika no afi won ho na omo wie ne nyina hu se ene National Cathedral no sika we na ye twade to ho na etumi di yes adwumani ni akani ni obidi ye ni ayetumi agini a na afi wabomodin anso any Ghana for be etumi atena wo no ne de omaye jojo enwu se okay say yesi bia ye so a ene ye betumi asom enti sika se na yemfa nsem enkonkwaye te se ne a ene na nado dan kwakufado edition National Cathedral no mu nembo bibia ye moderate outumi so etoasumu no mo atumi e de asidan no enti omu wie we hu adwuma wie a ansana omobefa eno adwen enso ehwo na ene yetumi asi biaya ene Christopher nyanso ebetumi akosomo ho a wo de yentie nsema mampeni editu dwa no ebi an interdenominational place where we can worship, but it must be done in consultation with all of us. All of us must decide, how we want to do it, what the scope is, and how much it should cost. I believe that at this time and age, with all the problems we have, $400 million to build a cathedral is excessive. I know Nigeria have built an ecumenical center, and I've been there. It's a decent, beautiful place, and they built it for $40 million. And so maybe some of the things are excessive, Let's find somewhere, all of us, on National Day of Thanksgiving and Worship, we can all go there and worship God and thank Him for what He has done for us. And so when that forensic audit is over, our intention is to have a broad-based consultation with the Christian community to see how we can build a place that is decent for us to worship. But apart from that, make it a center where people can come and, look at its architecture and all that and find Christ, has a place in our hearts, in our nation. And so when the time comes, we'll do that consultation and we'll decide together how we want to go forward. No, they are too dry. Say no, they are here pa. Osha $400 million. Yes, I know this National Cathedral now. And to sumu crack. Enti ene omoyo muhwehwe mu wie hu ba bia sika ne bia fa ne ade a ombebo modian so ahwe se ne de omoni mpanifo betina se we be ye Ghana fo nyina adwenkire o yensi wa ha yenye ni se yenfa sika we nsi enkoye sika dicious ana se bibisa enso eho na we nanam so a ema ene eye yensentreni akosu asapon ebo modian ebom ekoje Ghana fo adwenkire bi se
ene na ne aye mampani John Dramani Mahama nso se ono nso be besi cathedral enti modwe hu sai eye se obesi ana se enye se besi na enu mu no Ghana fo bebre akire wono mu adwen a yenkotie wono mu adwen kire ni bi emra cathedral no enye Mahama na ehye nyame bobia Akufo-Addo ena ehye nyankopɔ bɔ se obesi cathedral ma no enti enka Mahama na ejuma ho bɔhya Mahama hye no ena wo se obedi so Akufo-Addo ni bɔhya wo hye no wantumi endi so nyankopɔ ndi a wo hye ma no pokɔ wo endi so enti Mahama mbefa sa how we besua ni die so yentumi sa ska no onfanya bibi fufrom aye ebia ni se ejuma ani ho a nkwala akɔwu wo ewaki because of ejuma omo penti no nti sa ska na omo be user dia se wo sa cathedral no yetumi bompa o bebia asori dem bebre ewo high even emu nyama nti onja mani fanka ni project bia ho onja soundtrack asori dan no a kami mo de keye cause mo abran so promise so basis stadium bebre e de ama oman no but chronics asori dan so wo let's nye sikedi let's ehwe nyame mi so ye bibi papa bia moman no a keye ntimi de o mu di sia e kami fi se keye ti me fo so mu di ko o di mom let's one farm contract papa bia se o mbedi nti o di sia asori dan am de to me ni de kama de keye e kam ko dia nka so de mamunsi na mmom nka omonhwe no omonye Ghana ya kwan a enhyada enye no omfa sa we ni emfanhye mu na emwa because asore de ne de dose bebro Ghana dodo ofa ha se ofa ha we sinti nkomfanye ya kwan ibi kwa family majanche ekosu do pampa ayasam ekon odan na ayasam ntinka omudi saskene edebua akwan a o Ghana ha nke am imagine saying the CCN amunan na area na wonya waye na onhwe ska owum siskan ofatade say scan onye too much za obotum daye because ye nyina enyam sumfu na mum otwene scan ayada wa double wa triple na anu hunya do so do odiye sorry de o si ankaye na emwa dodo eso this carry ade ebebo nipa dodo na benya ho faso de ye adwuma na emma no memmo ane maya no nya adwuma ne ya fi se no mom be ya sense odibe kwa akosi asoro na emwa dodo no wo asetinem adwuma si azoga na asetinem na ye hwe to aba na sa asetinem ne nto de ya ade ebebo a timemufo no dodo na ankaye enti wei aya Ghana fo bia adwenkyere wonso wo ye Ghana ni enti wonso wadwenkyere ewo we hu eni sen sen ya sa cathedral ai wom so obi na ohebo na wanwie enti ndisi aban ento aso ana se omombo ntungu baabi ana se ehonsem etisen wonso wadwenkyere no fobra enti akosu asapon eni Ghana fo bi kodi nkomo no mo no ma kire mo adwen hu a omunyase o asori dan de nka obesi anya bone na nso mpempren ya yewom ye no na Ghana fo ye hia mebuna ni abre pe adwuma na anu adwuma semti eni pensi akwa wono mu nkwa meka so mu adwuma bi ya nka bia we nyina ensi nti asori dan de hia na mo mpempren de nya na hia Pentecost for baby omusom Methodist for baby omusom Presbyterian for baby omusom Roman for baby omusom obia wo baby osom ka se ye nyina ye moma ye betumi akwa Independence Square ye betumi akwa ye ne ye se ye wo ho enti anu de ase omana nka ye ho atayen bi na ye ni bibia ye asa adwuma buso adwuma no kra buso ama ebi dida ho ye nya bi mu mo nye ye ho atonyen bi sa na ye nya bibi mfa ye sikan ye na bia ye be ye dia na mo mprempren ya ye ni asoja pa adwuma ye ni cathedral de eni Mahama oye campaign no enka ni campaign messages no ho wan kan kire Ghana fo sa nti on fa ntu baabi na onye bo so Ghana fo no ansana ene obetwa na ni so ahwe ho a wetwa na ni so e de ashonti Ghana fo bi nso ana akire wono adwenkire nso e de afa eno nso enwun na ye nyina nso ye beka ya anka ne omai Ghana ye Chief Justice ye Mami Gertrude Araba Esaba Tokuno ekokoba se amafo bi the petition akwadan ye mampeni se ne de seni na waye na sania emra no etie no eni ama ba kumienu bi a waye wakon atie emra no abumra no suntima pen betumi agina so na odi etunade so ekokoba na kire se ya pa committee se omonye sa petition na ba ye no omo so enye mu hwehwemu hu se ni omo ka petition mu no sa na tie na se enye sa na tie committee no ekwawie ye no na kire se
omo che se nsam na wo petition mu ne de sa na tintia ma me ne de e se yetu no ade so ama ampa nhye so omo fa so bi omo fa so ma me ka say ye ma me yenya etu no ade so na ansa na ye betu na ade so kra na committee no gusu a omo ye omo hwehwe mu no na asem no aba modin ya afi oman Ghana yimu ye ka bi oman Ghana de na afi asan tabiribi e de kwakopie mu e wo ECOWAS community court a omo kira se anka omo fatabo no ento sa nhwehwemu na yesi committee no eye ne so na afi so omo fatabo no ento eye aban ne so se ne de ontumi entu ye maame no ade so esan so omo no kirem se etietia mra enso ewo entie nya ebe ka ya nanu ya yabo justice bafu boni din so no meye chief justice na dom kuma no eche so omo ntiase ama eyedom omubanu deni oru Alexander Fenmakin eche se asemunya eni abai asem no kra bi wo ECOWAS court yenkan wie ebi wo Supreme Court yenkan wie enti mu ya de na mututu papa ya no na mu gine tum enti se mu kwakwa gine tum na se kwakwa se atemo na eba ya na ye yi no etieti amra na no no ye ne denie ana mo kire se ene obi aye ne di omra se wedwan ye omo adwuma judiciary ye omo adwuma enti ane omo ba na se enye sa na ti a emra ho a ometumi ede aye adwuma na no na ne de aba beto dwa se eye sansem na ye mami Gertrude Araba Esaba tokunu ankane oman Ghana ye chief justice ode akwakoda ECOWAS eye community court no ade a ya bo sansem no etumi atu agu tina nkohwese ene yanka se tuna ye tuna de so no enam mra kwan so etietia mra kwan so abane ne hutumi bia se ye betu na de so nanso ne nyina mu no ade a ya bo atu agu enso ewo ho ekirem se asem no unsa asem bia ne baabi a ene ye ka asem bia ne baabi a yetumi ekọ enso ede ekoka na wo hwe sa asem yi a edin kan no asem no ewo man Ghana ye Supreme Court a omo ka sa asem no ewo mso omo de kwa wono omo kire sa nka omo nso betumi aka na nso sisi ane akwakoye de asem no ewo eye oman Ghana Supreme Court a ye ka no wofie ne de omo hwe asem no wofie na omo enkantia de a omo no ebetena sa asem no so ewo ECOWAS court ho enti ewo no maka asem no esan se no no nya omo asem a eye se omutumi eka enti omo ehwe asem no aka wo man Ghana no omo betumi atu omo ade so ade aka na mom eye adesrade a eye anka ne chief justice de kodan wo ne de enya de omo betumi age atomu enso ewo ehwo no mu ni senti eye ade a ensansem no me ne o ka sei ye tre se ECOWAS court no etumi abo atu agu enso wonti yanhwe ne a ebefi etre nso etumi nso ede aba afi na ebobọ ba nti ede ani enso be de ekire na ne ebefi mu ababia nso no ya mamaso nso etumi ate enso ewo no na Attorney General yosaye Minister of Justice Owura Dominic Anyine na ye nyina ye be kaya ade adonkoma ba no dani Owura Alexander Fenmakin ekire mu a yentunsa enfre no emra yantun samane mra ometrechem ne entia ene asisi ai yueko Metro Economic and Organized Crime Office yueko fo ekoko beso yese ene abandada na etwemu no appointees bi yesusu se ene omafokweti kwan so abo oman yikro no yesusu se omafokweti kwan so agi sika bi ene kwan so omoje omaye oman bukata enti ene omumemebu akonta ene we na yesusu mumeme chese mudi fo na se mudi bim na ene de nipa no kwa na ye wie no ye manipa ne bela ene e bela enti se na ya tam ene de akikire nipa no kom na chese enipa no twa no ho anje anano NSS mami chese oda counterback beye na watchini akire na ne bail condition na ye de amano no na chese ontumi meeting wie yo ntine nyina na se o hye akire o hwe kwanya obefa so obe meeting till se o meeting yansa ye gya no amanako eno na o kire se wenyina ento asumu akwakwa yese na ntisa nti eba ne se na sisi akwakwa ba se ye ma bail condition na ase se bia ye abnormal eye ne ento asomo dwe ho kra wonti ase sika bum ene a won hihye ase eye chinchina chin dodo enti omra ene me kirekire mu eno na nam so Owura Dominic Anyine edi kire mu se boni bia ne eho asotwe ai boni bia ene eho asotwe enti eno ana omudi edi dwuma no enti wo hwa
law enforcement body ni nyina omo ejina article 14 4 edema ya constitution no na omudi ejina so ehwe se ene nipa we boni a waye we de ofata se ye che no enti ene ya che no ofata se ye ma na asotwen we enti ene oboni na we de no eho asotwen nie ebia wo koda afiase a 5 years to 10 years oboni na we de no eho asotwen no ewo ha enti ene ye ma wa asotwen we anasa asotwen we saa na eno nso ete na wo hwe wonu mu a ye kire se omo abo manyu krono ni ade na wo sika yesu se ekodi omo na enye sika atuwa o like sika bum 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 enye nkwala agro kra ni senti wo mo bel na wo mo bel fianto bi no mo miti no mo ko na the end of the day o mewie so kra no mo adwane na wo hwehwe wom na wunya omo a wo sika na wo gere won sanka wa wie so aboka enti so mo hwe sika dodo na ene yesu sese omo adi ana ekodi omo wo ena mra kwan so ekodi omo no ena yese yehwe edi mo omo be se na be wo de eno ba na so china bi wo ya wadwin se wo dwane kra na wo dwane kwakra na enam sa bail condition sa sika na ye charge wa wo de betu ho nti ebetumi aso sa sika na wadi ana sa sika na bebedi ho no ebetumi aso ano kakra empo se ye ni nyina na yaje ebetumi so nipa na okode na mbom sika we ya yetumi eje ejina bail condition so eje ye no anya eno so ye enti eno no enti bia we de be ye 1000 Ghana cedis na yama bail of 100 cedis a 1000 cedis ni 100 cedis de se ne de yama bail no kra nkeye enti ade beti na yesi wadwane na wokwa ya boka enti ene we de be 1000 cedis na ne de yesi yama bail of 700 Ghana cedis a anya ya de be half enti 300 cedis ne kra de wudwana ya nya kra na yara enti ano no hu no mo hwe ana omudi ma bail no wisika yesu se wadi eka yesu se wodi amo men ene na omohwe so edi ma bail no enipa de wuntumi ngi ni mpani wa ma ni bail ni mpani betumi adwane enti se ne be yakoba se ni mpani adwane kra na enkoba se omano aboka hunu no omoji enu a ebetumi aso ba bi kakra na atumi abo enu nti na ya na ayehu se bia bail conditions no esoso enso wuhwe siko yesu se omwadi any bail condition na yede ama omna normal enti nra ewo mra sebedwam no ora Dominic anyine echerechense say the Economic and Organized Crime Office and other law enforcement agencies under my ministry are not acting arbitrarily. Bail depends on the crime, the gravity of the crime. And so what we are seeing now is that the sums involved in the criminal investigations are very huge. And because they are very huge, if you set very low bail conditions in terms of the sums, the likelihood is that when the suspect escapes or is unavailable to stand trial, whatever you are able to extort in justification will not be able to offset the sum that is involved, the criminal liability that is involved. So for instance, if you have a situation where the suspect is accused of, let's say, causing financial loss to the state in the sum of 1 billion Ghana cedis, or stealing in the sum of 31.1 million Ghana cedis, you cannot set bail terms that are, unjustifiably low. So it is the magnitude of the offenses we are dealing with that dictates that we set bail sums that reasonably justify the crimes that have been committed. Mr. Speaker, there is nothing unjust or unfair with respect to what is happening. I am standing on firm ground in saying this because the sums of money and the criminal enterprise that are the subject matter of the bail conditions that are being imposed have never before been seen in our country. And that is the reason why it is important that we take stringent steps to continue to do what we are doing. Enti no we disika enti say yama obel fia to bi na akwafa de about na bi na wudwane ana kire say o my Ghana na abregu ana se den enti o mo kire say usika yesu se wadi eka yesu se odi abo man kro no yesu se wa abo man eno no mo hwe edi ma bail no nti o mo ye boni bia ewo no mo na ewo se amanfo di sika ye hwaje ani wemu corruption e hu nsensem ya na nam so a ene Ghana mampani dada eye na nadu dankwa kufuado the office of the special prosecutor ebaye sa omo no ebehwe
na obi a wafa kwati kwan so edi oman Ghana sika ene sika no kwa ebefa so ebeje oho de ene ebeje eba ye na ye di owura ma ate na medu eto ano oye ne obedu ba bi no se edwuma na oye ne kwa ye ma ne nyanya opese onye ade be chi ye be ka se ne wanye na edwuma yie enti so no nim ne ye so oye na se ense bi nso hihye baabi enukunu baabi de ono ana ogitum ona nya biem ana ne de osi onye biem o ana ekokodi orakisi ejabe ewo na ono so ye ne fam de bia enso ewo na eno ana ma hye badwane de ma adehia ewo yendi abato mpesua no so eyora Abdul Fattah Al-Hassan odi atodwa etrese ono na nkasa de wona ye ka se o ya the office of the special prosecutor eba oba be kwati adwem de kitase se proye ne kanka no se we hu hia esanse se adwuma yi eno ani adwuma attorney general ya attorney general adwuma ne se eno ano no iwe ko adwuma mu ye ni enti adan na sa sue ye no nso ebe ba be sue so enso wo ho na eno nso ye di bi mu akwo na ya sen tuo amka ye wie nso ye se ye ni sika enti ono no from day one ano kire mu se asuye we de ense da enka hu hia ampani amba nso Ghana fo nso be hu se ase hu se da hia esan sa office of the special prosecutor edwuma oye no se edwuma na attorney general enso eye eno na yiweko enso eye enti emu ne ewaye na chesa attorney general betumi afa it should be na we follow kodu ba bia yese ye hia nkrata bi fi office of the special prosecutor one sana yetumi atwa so like how ye can say wahinie age so man Ghana na owie ye na oma reference edesi ene enra ene nsemi so ye maame abna osasare so editu dwa se ene finance ministry ni so suggest so omo so beti bia ye bi omo so behwe na my Ghana say yesika nsem no omo ehu eba ni procurement ne saa ye diska ye we ya omo ani ahwe wo pa se ne be ya ye ndi sika basabasa ense yesika anyhow original na shebe de no kaso saa bia ye amuse mo ba beti eno ani adwuma finance ministry no eye there is no need no eno ana eye ora Abdul Fattah Al-Hassan oche se okoya mami abna se asa nche no si ohun sana office of the special prosecutor share ye nso ehia na amanofo na kwakwa ba se omo wo opposition a omo adwen ku ase omo adwen no adwen different ana omo ba in power so atumi ni be kuto omo nsem so na omo adwen no so achime akodi baabi enti ase wo opposition a na anwu se enye no wo wa be ma hu se eye pa perfect 100% eye correct ye beboa enti eno ne ye ne eno na edi yenyan enti eni ono osusu se ankasa special prosecutor so ye wana ankasa ye be ye firi ho anka ebeboa ye papa ye ntie nsem. The OSP, and I've been following the drama between OSP and this man too, Martin Pebu. Honestly, it's funny, but I have always maintained that, to me, if you ask me, we don't need the OSP. We don't need the Office of the Special Prosecutor. Right from the word go, I've always said that we don't need it. It's just another bureaucracy. Yesterday, look, I remember when Abna, when she made her submission on the budget statement, and she concluded by saying that, remember, there's the proposal to establish the IVMO, the Independent Value for Money Office, the proposal by the Finance Minister to establish that office. She concluded by saying that to her there was no need for us to think of establishing an independent value for money office because the finance ministry already does value for money audit on contracts and all those things. When she finished, I approached her and I told her that, you see, sometimes when we are in opposition, we think we think some way. When we are going, we think otherwise. I was telling her the same principle she is explaining today, the issue of the fact that the finance ministry is already doing value for money audit. So why do we establish an independent value for money office? I was telling her that the same thing applies. Attorney General, by Article 88 of our Constitution, is already given the power to prosecute all cases, civil or criminal. And so why do you even need the OSP? The same argument. If we actually don't need IVMO, the Independent Value for Money Office today, because finance minister does the same job, then the same way we do not need the Office of the Special Prosecutor because by virtue of our Constitution, the Attorney General is mandated. And even sometimes you can see that even in certain instances, the powers of the OSP is limited. Remember when the issue of the extradition came up? It's only the Attorney General that can file for some of those processes to the other country. And it has to also rely on documents that will be served by the OSP. So what is the point in having an
institution that can take a matter and only have to get to some stage and then pass it on to its mother institution. So to me, I feel we still can, if we really mean well, especially when you look at proposals to decouple the Attorney General from the office of the Minister of Justice, so that it doesn't become like an arm of the government. If that really works, and it does work well, we would need now. Senya esifa etie enso nti ono de ohun senka special prosecutor atina he nankasa de akakakra akakakra senka ye yifi wakwa nka bia anka eno nso ebeboa enso ewo ana ono nso ediwe atudwa enso ewo ehwe na pania ono ya frankatuni abedi ekire edima MPP amanwoko no ewo eye abatu ebewie ye nanu ya 2024 eye Dr. Matthew Opoku Prempe napo ene do na edi efreno former Minister for Education and Energy ana odi atudwa ekiremu a adia nankasa ase nkugwo na MPP amanyoko ni di ye ne still na omu nhye da ntiom ho na we sie ye na we so ana ne di nkugwo ibai o yeyewe na ponso edi atudwa ekiremu a ase na MPP for no onu account bi omu nyina no omu nti asem na so moyo maso de nendi se wele ni agana fo bia asem bia no na gana fo beka na kire se omu tie enti omu ye bibi kra na enya na gana fo kase na ade amu ye na ye nti obia na kire se mi fitandu kunu omu akikire achim ataso enti anu na ma gana fo ehwe gidia na omu wo MPP amanyoko no se na wo abanya wudi yeso ye kokromoti na yede uba besi so ye ka bibia kire wa ase wo mfi nia wo pese wo ye nko na wo ye ana ye ho kire ye ndia anya aban ye be kire wo nyansa pa enti anu wo nyansa ene nia Ghana fo ede kire MPP amanyoko no na anu osusu se ensem no wa bia Ghana fo e ka sabra ne se ade wo ya mo ye ana dai ana nye ana munye wei ana yenya wei ana wei ade anwukyere bebre ye ni ade ni nyina no ana omutie na omuye ya anka bia senum guase no entumi anko amfa ma nanso enam so mo antie Ghana for ehwe mu gidie na Ghana for hwere ye e wo MPP amanyoko no mu enu tire nam so a sankugo no eba ya yentie no. One thing that come conclusive is that there was a broken trust, citizens to government. The trust that was broken hurt so much so that we saw the results. We didn't listen enough. We assumed a lot of things we shouldn't have assumed. Probably our purpose was a bit challenged for us. We have descended, we have gone through the worst global economic climate, medically and economically or health-wise. Governments around the whole world have been toppled and changed apart from probably dictatorial moments, autocratic governments. The economic milieu had changed dramatically. A container from China that cost 1,200 logistic-wise had risen to 14,000. People's lifetime savings had been wiped out. People had died in their droves that had never been seen before without a military crisis or world war. So a lot of things had happened. Entinyama bebre na ekoso anane nyina entwe ye ya sabra na bi omutie na omututu omuniema yi a anka ne nyina so ankwa nkodru ho nti we nso ye nsam a ene na ponso ede tudwa enso eho enti na chese fi na kwa de seja omobra mu ho ase na ne Ghana fo beka bia omutie enti sade a na wanhwa ne mamu ebeye den ede ama wo pa ma me nyina we so na mfa kasebo no ensi enso ewo ha wadwentre no ma me mfa ntwum Richard Ebo Gate esi ohwe kasebo edifi dayasal more fire enso ewo ana osi ene eye ni birthday nti ma me nweshi no okay enti Richard Ebo Gate happy birthday enkomo yankopon ensha obebre na oma wakoma so ebisade nyina so emremu ewo na nekwa mo aboaten enso edifi ablekuma central ana ode aba ana ono so ese Ghana for forget you sa entro budget na enfutro budget na omo ebegina ho akan ede egu ayi Ghana for so no mo forget kra na mo hwe ni mu se ayi water bill ye ba betum by 200%. Isijin so sa enti mamu masa ebe budget na makan no
Emma Mutinya se kro, Emma Yamude, and on so Edia Bay. Fletcher a shen, and so say, oh my, aha, na your friend a year Fletcher 1, a pan Fletcher 1, and now the abbey or shay or take us a boy, edifi a year a pam, abaqua, eh. Abakwa ade edin way say wow ha ana ono so ede aba no say abakwa all the way Kelly says see and so I say news ni loud and clear na long time pa ai yanso yete unchen ache pa read BMG and see Mr. President of Ghana why ye 419 yo 24 hours economy no wa himfa ana ono so ede aba when so I say your friend no Emmanuel Ejim na ono so edit the message aba enso iwa aha ewahin ati afaso ono na friend sakwa de gomwalo me and I say Mr. President forget about National Cathedral ade na so ye me say forget about National Cathedral bay obi bosha wa she no ana se ono ne de sisi ase ne Ghana fo ani abre no cathedral ne de enya hwe man yonti mampani enyi nani emfi wakra na enie onye nia ebetumi aboa omanyi enso ena Emilia Sampo enso se afani se Matthew na good afternoon ana no so ede aba ana se ma omo Nyce FM crew ni nyina aba so in fact ye adwumaden pa ede so futu ene oman Ghana nchankoma ne maame Mrs. Faustina eshen ya owo Winneba Education Office yankopon nhra no ene na adwuma pa oye ya rich delivery service enso ede aba ana say madam A3A emrani ni o so oman Ghana ya bema transparency no ade bia chi ya adwe no ye bema muada wona yehu na yehu ni yie ai esanse sa na National Cathedral project ye bosha ene nanso ekwawi a ekire no na kire se oh my Ghana ye na ye gigin tutuso dudu oh my Ghana sika ana na kire se ye de kwakoye ohonti ehia pa se ne de ye behwehwem fiko ehu sika ekomu ni omode yeye ene ni omadi nyina nso na ye gi ya ade ana ono nso ede ne de nso aba enso ewo aha no mun se ye plan a Ghana de na ya plan ni yie na ye hu ni ane ma nso esi eko enso ewo honti ana de Ghana for ye hia pa se National Cathedral no ye betumi ehu ensem a ekosunso ewom tie na very necessary munyam nhwehwemu no na omuntumi enso emfa emra ewo no mo na Facebook no ma afia me pan asem ketua na when so say your friend Sombo no bet ana osi ohwe Kasebo Life edifi Upper West region wa ana DJ Bello Marvel and so say Kasebo no loud below one classic haircut kokobim sankol ana no so aba when so say your friend Priscilla or say ohwe Kasebo edifi Osukofi Parliament House and so say yamisha on my kronkron Ghana ana ose me ho te say yami ado me ho ye papa ana no so aba when so say your friend Joyce Love White Annabel and say your friend Jocelyn the day Annabel ene na woda enti happy birthday enkoma nti Jocelyn the day Annabel happy birthday enkoma wa yankopon ensha obebre we so see your friend Gabriel Edu and no say ohwe Kasebo edifi gomwa Kumase and say we guy Cash Kizito ana ono so ede aba enso anti ene mu nyina se ene madwe nchira mu nso mutumi ede ba ye na DJ Ajingo say happy birthday in advance enkoma neba birthday na Andrew ho ai oran enti u papa say happy birthday in advance enkoma why enti eno nsem so eno no wa wodi wa woda ene bia nso no happy birthday enko enfama wonso enso ha kwesi danso so ede no message ni ba say hey masa ye ni bre abri o ye padwuma ye wo kro yi mu a Christian Council mo so mo de National Cathedral na mo kasa fa ho we ye bosha na na do share ye we nya national project ti mo forget kra masa mahama to twini baby
na ye adwuma na ye ni na abre adwuma on ye na tena cathedral are say ana no so e de aba enso ho akosua sapon e de me ko Facebook live ana Reverend Akonoba Kofi Obo ebo na chidom enso ha ana de oduwa enso ebo modin a ebo ma chidom e wo studio ha ma bibia enso e ko so jojo wano enso e ho na me so meje pene e de kasebo e de eso mo medin Fia dahima fia adepa taxi driver nana one ewie mami chiao nana one mami twa me hotel emra na emfa ye edwade nkai bonso entoaso. I listen to Nyce 90.7 FM. Nyce 90.7 FM. Tune in. Nyce 90.7